Hi students, in this video we are going to discuss the next module, that is module 6, and the major topics in the module 6 are: first one is concurrency. Under the term concurrency we have to discuss what we mean by thread and synchronization. Next is runtime program management. In that we have to discuss virtual machines, late binding of machine codes, reflections, symbolic debugging, and performance analysis. Okay, so first of all we have to discuss what we mean by concurrency. As we all know, concurrency means multiple computations at the same time. Okay, concurrency, concurrent execution. Concurrency means multiple computations are happening at the same time. Concurrent program, that is the program for which at any time more than one instructions might be able for execution. അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺകറൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ്. ദ പ്രോഗ്രാം ഫോർ വിച്ച് അറ്റ് എനി ഗിവൺ ടൈം more than one instructions must be eligible for execution. A program is said to be concurrent if it may have more than one active execution context, that is more than one thread of control. ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കൺകറൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മോർ ദാൻ വൺ ആക്റ്റീവ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. മോർ ദാൻ വൺ ആക്റ്റീവ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ത്രെഡ്. ഓക്കെ, each execution context is a thread. Then what is the idea behind concurrency? That is, the concurrency has three important motivations. First one is to capture the logical structure of a program, that is multitask. For example, consider Google-like program. The logical structure suggests that the display activity should be running at the same time as the search. Perhaps the ranking should be a third concurrent activity. That is, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ഡിസ്പ്ലേ എന്ത് ചെയ്യും? ഓൾറെഡി ആ ടേം കൊടുത്തു, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിഗ്സ്. അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നതും ആക്റ്റീവായിരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബാക്ക് എൻഡിൽ എന്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെർച്ചിങ്ങും പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എക്സ്ട്രാ പ്രോസസ്സസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്പീഡ് അപ്പ് പർപ്പസ്, then to interact with multiple physical devices. So these are the motivations for concurrency. Concurrent system, any system in which two or more tasks may be executed at the same time is called a concurrent system. A concurrent system is parallel if more than one task can be physically active at once. This requires more than one processor. Okay, a concurrent system is said to be parallel means what? If more than one task can be physically active at one time. A parallel system is distributed if the processes are physically separated from one another in the world. So concurrent system, then parallel, then distributed. Okay, next is the model for concurrent programming, how we can implement concurrent programming. Okay, there are two common models for concurrent programming. First one is shared memory and second one is message passing. Okay, shared memory and message passing. Shared memory means synchronized access to shared memory. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ മെമ്മറീനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൺകറൻ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആക്സസ് ടു ഷെയർഡ് മെമ്മറി. അതാണ് ഷെയർഡ് മെമ്മറിയുടെ കൺസെപ്റ്റ്. മെസ്സേജ് പാസിംഗ് മീൻസ് വാട്ട്? മെസ്സേജ് പാസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോസസ്സർ ദാറ്റ് ഡസൻ ഷെയർ മെസ്സേജ്. എന്നുവെച്ചാൽ മെമ്മറി ഷെയർ ചെയ്യാത്തവിടത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൺകറൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ പോസിബിൾ ആക്കും ബൈ മീൻസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് പാസിംഗ് മെക്കാനിസം. Okay, shared memory means a thread can communicate with one another by writing to a common variable. A thread can communicate with others by writing a common variable. Message passing means a thread can communicate via sending and receiving messages to and from each other by a explicit send operation. Okay,
So we may just go through the shared memory. So this is a shared memory diagram. Here consider this A and B are two processes, and this is the shared memory location. Okay, so A and B might be two processes in the same computer sharing the same physical memory. Okay, so these are two processes in a computer sharing this shared memory. A and B might be two programs. It can be two programs also running on the same computer sharing a common file system with a file they can read and write. A and B might be two threads in the same Java program sharing the same Java object. All these constraints comes under the shared memory concept. Example, there are 4 cache machines, that is A, B, C and D. All of them are accessing this shared memory. ഈ ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിലാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും ഡിയുടെയും ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. കൺസിഡർ ദർ ആർ 3 അക്കൗണ്ട്സ്, അക്കൗണ്ട് എ, account 1, account 2, account 3. Okay, say A is depositing 100 to account A. Okay, then at the same time C deposit 100 to account 1. Okay, next get balance of account 1. Okay, next withdraw 1000 from account 2. So these are the various transactions. A, similarly C and D, both of them are accessing the account, all of them are accessing the account 1. Okay, so this can be made possible by means of this shared memory concept. In the case of message passing, concurrent module interact by sending messages to each other through a communication channel. Modules send off messages and incoming messages to each module are queued up for handling. Okay, so these modules can send messages. Upon receiving this message, it can be queued up, but only queue up to for handling purpose. Example, consider this A and B are two machines in a network, two computers in a network communicating by network connections. A and B might be a web browser and a web server. That is, it can be a web browser and this can be a web server. A open connection to B ask for a web page and B send a web page data to A. Okay, ഞാൻ ഒരു consider this a client machine and this is server machine. ഞാൻ ഈ മെഷീനിലൂടെ www.google.com എന്ന് പറഞ്ഞ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ദി സെർവർ വിൽ സെൻഡ് ദ കറക്റ്റ് വെബ് പേജ് ടു എ. A and B might be an instant messaging client program and server program. A and B might be two programs running on the same computer whose input and output may have connected by a pipe. Okay, so all this concept may use the message passing mechanism for concurrent execution. Next is concurrent programming fundamentals. The basic idea behind concurrent programming fundamentals are threads and synchronization. So thread. Concurrent modules communicate each other using the message passing and shared memory model. The concurrent modules comes in two different kinds, that is processor and thread. അപ്പം concurrent modules implement ചെയ്യുന്നത് either using process or thread. Okay, next, what is process? A process is an instance of a running program that is isolated from each other processes on the same machine. Okay, അപ്പം പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ റണ്ണിങ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം വൺ അനദർ ഓൺ ദി സെയിം മെഷീൻ. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോസസ്സർ? ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ മെഷീൻസ് മെമ്മറി. ദിസ് പ്രോസസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇസ് എ വെർച്വൽ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇറ്റ് മേക്സ് ദ program feels that it has the entire machines to itself, like a fresh computer have been created with memory just to run that program. A process can't access another process memory or object at all. Okay, so in order to run a particular program, we will use multiple process concept. Okay, and each process has its own private sections and it may feel like a virtual computer. ആ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്?
ഇറ്റ് ഫീൽസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് എൻ്റെ മെഷീൻ ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് സ്വന്തമായ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകും എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓരോ പ്രോസസ്സും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ദെയർ ഓൺ അവരുടെ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ the memory of each process cannot be shared among themselves. Next is thread. All thread are part of a process, hence communication easier than simpler. A thread is a lightweight process having single flow of control inside a running program. Okay, but thread എന്ന് പറയുന്നത് it is a part of a process. Okay, പ്രോഗ്രാമിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്തു. സോ പ്രോസസ്സിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വി യൂസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ത്രെഡ്. സോ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോസസ്, ഹെൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസിയർ ആൻഡ് സിംപ്ലർ. A thread is a lightweight process having single flow of control inside a program. Threads share all the memory in the process. Just as a process represents a virtual computer, the thread represents a virtual processor. Making a new thread stimulates making a fresh processor inside the virtual computer. So when there are more thread than processor, if the number of thread and processor are equal, then each processor can execute each thread. Okay, but when the number of thread is more than the processor, what is their concurrency is simulated by time slicing. അല്ലേ, ത്രെഡ് കൂടുതലാണ് പ്രോസസ്സ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ടൈം സ്ലൈസിങ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഒരു ത്രെഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടൈം the processor execute the next thread and it go on. Okay, so in this example we may have 3 threads, T1, T2 and T3, and we may have 2 processes. Okay, so at that time, first time T1, the thread T1 may get executed and by the processor P1, and P2 may execute the T2. Okay, then T2 may get finished earlier, so T2 again get execute the T3. Okay, so before the execution of T3 finishes, T1 get finishes, so the next of T2 may get executed by T1. Okay, so in this way all the threads may get executed. Next is concurrent programming fundamentals and creation of thread. This is a very important topic which will be asked for your university exam. Okay, creation of thread. So scheduler gives the ability to put a thread, a process to sleep and run something else on its process or program. Okay, so it is the responsibility of the scheduler to put a thread or process to sleep and run anything else on its process or program. So these are the 6 different options for creating a thread in a system. Okay, so thread can be created in a system using any of these 6 options. Okay, so these are the options used for creating a thread in a program. So options are co-begin, parallel loops, launch at elaboration, fork, implicit receipt, early reply. Okay, once more, co-begin, parallel loops, launch at elaboration, fork, implicit receipt and early reply. So we may go through each of them. First one is the co-begin. Co-begin construct calls instead of concurrent execution. Okay, so if we want to perform concurrent executions, we will call the term co-begin. Co-begin was the principal mean of creating thread in ALGOL 68. Okay, so in the programming language ALGOL 68, in order to implement this concurrent execution or creation of thread, we will use the principle co-begin. This allows a set of operations to be performed at the same time. Okay, so this is the syntax of co-begin. Co-begin, statement 1, statement 2 up to statement end. Okay, so by executing this set of statements, they will create n threads, each thread for this each statements. Okay, these statements can be either a sequential one or a subroutine call. It can be anything. These statements, for each of these statements a separate thread is being created, and parallel execution of these statements can be made possible. Okay,
So each statement usually a subroutine call, but can be any sequence or parallel compounded itself. ഇതെപ്പോഴും ഒരു സബ്റൂട്ടീൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, അല്ലാതെ പാരലൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം. So by executing these cobigin statements, n threads, because here we may have n statements, so n threads will be created for the parallel execution of these n statements. This appears in other systems like OpenMP. It can be used in C. In C, OpenMP API directives can be included or begin with pragma OMP. So in the case of C language cobigin പകരം ഹാഷ് പ്രാഗ്മ OMP എന്ന് വെച്ച് ഈ ഒരു ടേം വെച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഷുഡ് occur immediately before a loop or compound statements. Okay, so in order to create a thread, there are 6 basic principles and the first 6 basic options. Okay, and the first option is cobigin, and this method is mainly used in Algol 68, and its syntax is cobigin, then the collection of statements. These statements can be either subroutine calls or a parallel or compound statements, and by executing this set of statements, n threads will be created and all these statements can be executed in parallel. Okay, so this same syntax can be used in C also, but there we have to use the hash pragma OMP keyword. Okay, next is parallel loops. This is the second option for creating a thread. Specify a loop whose iteration happens concurrently. Okay, നമ്മൾ ലൂപ്പിങ്ങിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പാരലൽ ലൂപ്സ്. ഈ ലൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മളവിടെ ത്രെഡ് ക്രിയേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത്. വെച്ചാൽ ആ ലൂപ്പിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, പാരലൽ എക്സിക്യൂഷൻ പോസിബിൾ ആക്കും. ഓക്കെ, OpenMP dialects of Fortran's parallel FX library of .NET provides a loop whose iteration can be executed simultaneously. Okay, so all these languages support this parallel loop concept, such as OpenMP, dialects of Fortran, then .NET, etc. And the example is hash pragma OpenMP parallel 4. So this is the syntax of OpenMP C. Okay, so syntax is hash pragma OpenMP parallel 4. So you should start with this term. Then this is the for loop. For I equal to 0, I less than 3, I plus plus, print thread I. Here we may get 3 threads. Okay, that is ida value 0 മുതൽ I less than 3, that is 0, 1, 2. So 3 threads can be created using this loops. Okay, and the 3 threads can be executed parallelly. So in C# the syntax is in this way: parallel.4 0 3 I implies. Okay, then console.write-ln thread plus I plus here. Now this is the syntax of C#. C#ൽ parallel loops in the syntax ഇങ്ങനെയാണ്. Okay, so parallel.4. Okay, so the parallel.4 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, thread creation C# possible ആക്കുന്നത്. And these two are the bounds, that is 0 is the lower bound and 3 is the upper bound. Okay, then for the third is a dialect, here written as a lambda expression. ഇവിടെ here എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, it is written as a lambda expression. Next is launch at elaboration. In some languages, code for a thread looks like that of a subroutine with no parameters. So launch at elaboration will be like that. In some languages, code for a thread looks like that of a subroutine but does not pass any parameters. When the declaration is elaborated, the thread is created to execute the code. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ
സബ്റൂട്ടീൻ പോലെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചില കേസസിൽ ത്രെഡ് ക്രിയേഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എപ്പോഴാണ് ആ സബ്റൂട്ടീനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ടൈമിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ത്രെഡ് ക്രിയേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എഡ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രെഡിന് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാസ്ക് എന്നാണ് അടയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ത്രെഡ് ആർ ടാസ്ക്. Okay, so this is a procedure P is task T is procedure nagathu we are writing the task. Okay, task T is then end, then begin procedure. അപ്പം ഈ പ്രൊസീജിയർ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ത്രെഡ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ്. ഓക്കെ, എത്ര ത്രെഡ് ക്രിയേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത്രയും ത്രെഡ്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആക്കും. ഓക്കെ, so here the thread implementation or thread looks like a subroutine. Subroutine പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ത്രെഡ് ക്രിയേഷന് വേണ്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ subroutine. then ത്രെഡ് ഈ ടൈമിൽ ക്രിയേറ്റ് ആവില്ല വെൻ ദ സബ്റൂട്ടീൻ ഈസ് ഇലാബറേറ്റഡ്. ഉണ്ട്, ദിസ് ഇസ് ദ ഇലാബറേഷൻ ഓഫ് സബ്റൂട്ടീൻ. ആ സബ്റൂട്ടീൻ ഇലാബറേറ്റ് ആകുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ത്രെഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നത്. ഓക്കെ, when the declaration is elaborated, a thread is created to execute the code. Okay, so when the declaration is elaborated, a thread is created to execute the code. Task T has its own block which begin to execute as soon as P is entered. Okay, so the task T means the thread has its own block. This is the block. ഇതിനകത്തായിരിക്കും ടാസ്ക് ടിയുടെ ബ്ലോക്ക് വരുന്നത്. വെൻ ബിഗിൻസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ പി ഈസ് എൻറ്റേർഡ്. ഇഫ് പി ഈസ് റിക്കേഴ്സീവ് മീൻസ് നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയർ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ടാസ്ക് എന്താവുള്ളൂ ടാസ്ക് എനേബിൾ ആവുള്ളൂ, മീൻസ് ത്രെഡ് എനേബിൾ ആവുള്ളൂ. ഇഫ് പി എന്ന് പറയുന്ന റിക്കേഴ്സീവ് കോളാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ടി വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് കൺകറൻ്റ്ലി. വെൻ end of P is reached, it wait for its copy of T to end before leaving. Okay, അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വി ഹാവ് ടു എൻഡ് ദി ത്രെഡ്, ദെൻ ഓൺലി ദ പ്രൊസീജിയർ മേക്ക് ഇറ്റ് എൻഡ്. ഓക്കെ, ദി പ്രോഗ്രാമർ മേ ദെൻ ഡിക്ലെയർ വേരിയബിൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് T and may create new task via dynamic allocation. Okay, the programmer may then declare variables of the type access T and may create new task via the dynamic allocation. Okay, so by using the new operator we can create pointers of T or we can create new threads. Next option is fork or join operation. The fork join concept you have already studied in the operating system and also you have done in the operating system lab, I think so. Fork makes the creation of a thread an explicit executable task. Okay, this fork is actually used for creation of the thread. Child process ne create ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് fork. Then join is the reverse operation which allows a thread to wait for the completion of a previously forked thread. Okay, so first of all we have to study the Java syntax. Okay, so in the case of Java itself may have it may have a built-in class called thread. Okay, അപ്പം എനിക്കൊരു ക്ലാസ്സിലൊരു ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഐ ഹാവ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദി ത്രെഡ്. മീൻസ് ഓൾറെഡി ജാവയ്ക്ക് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഐ വോണ്ട് മൈ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ്. ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ത്രെഡ് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് യൂസിങ് ത്രെഡ്. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ത്രെഡ്. ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിനകത്തുള്ള കൺസ്ട്രക്ട്സ്, ദെൻ this is the run code to be run by the thread. Okay, അപ്പം ഈ ഒരു കോഡ് നമ്മുടെ ത്രെഡ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് കോൾ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസിങ് ദി സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് റൺ ആവുന്നത്, നമ്മുടെ ത്രെഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ദ പേരൻറ്റ് മസ്റ്റ് കോൾ ദി മെത്തേഡ് നെയിംഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ത്രെഡ്.
Okay, so cluster object create a test t is equal to new test, then t dot start. Start makes the thread runnable, arrange for it, execute its run method and return to the caller. The run method in Java is meant to call only by the start. Okay, അപ്പോൾ ആ റൺ മെത്തേഡ് ജാവയിലെ റൺ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും, സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കും കോൾ ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഇസ് ഓൾസോ എ ജോയിൻ മെത്തേഡ് യൂസിങ് ടി ഡോട്ട് ജോയിൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജോയിനിങ്ങും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ടി ഡോട്ട് ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട്. In Modular, at any point of execution, a new thread can be created and joined with the executing existing one. Modular 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിൽ ജസ്റ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർക്ക് ഓഫ് സി, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ത്രെഡ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ഓഫ് ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അഡ അലോസ് ടു ഡിഫൈൻ ടാസ്ക് ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, അഡയുടെ മെത്തേഡാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ടാസ്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത്. ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് എ fork. It create a new thread and start its executing. There is no explicit join operation ADA. Okay, so task T is end. ഒരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. Then other variants means C sharpil എങ്ങനെയാണെന്ന്. C sharpil in C sharp thread class doesn't need to inherit. എന്തില്ല, നമ്മൾ ത്രെഡ് ക്ലാസ്സിന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് വൺ ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം ആൻ ആർബിട്രറി ത്രെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡെലിഗേറ്റ്. ത്രെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡെലിഗേറ്റ് വെച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. എവിടെയാണ്, സി ഷാർപ്പിൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ക്ലാസ് ഇമേജ് റെൻഡർ. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ പബ്ലിക് വോയിഡ് ഫൂ, ഇതിനകത്തുള്ള ഫൂ, ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എന്താണ്ടേ ഒരു ന്യൂ ഒബ്ജക്റ്റ്, ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇമേജ് റെൻഡർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇമേജ് റെൻഡർ. ദെൻ എന്താണ്, ത്രെഡ് റെൻഡ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ത്രെഡ്. ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ത്രെഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് സി ഷാർപ്പ്. സോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ദി ജാവയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ മോഡുലാർ, അഡ, then C sharp. Okay, next is spawn and sync in Silk. Silk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. ഇതിൽ in order to create thread we use the function spawn use ചെയ്യും. അതേ കണക്ക് if we want to join all these things we will use the sync method. Okay, next is that's all for now. ബാലൻസ് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.